In the back street of a slum in the north of Bangladesh, children play the chicken game. They hop and kick a stone for as long as they can without falling over. Nothing unusual here, except if it wasn't for a groundbreaking health program from Concern Worldwide, these children wouldn't be alive. In Bangladesh, 1 in every dozen children dies before school age. But the odds against surviving are even worse in the most deprived areas of the overcrowded cities. Here, almost 1 in 7 young children die because healthcare just doesn't reach the majority of those living in absolute poverty. That's what Concern Worldwide is changing. 10 years has been spent developing the Child Survival Programme, and it's transforming healthcare for some of the world's poorest people. Saving the lives of children means aiming the programme at pregnant women, mothers and babies too. And in the areas where the project's working, it's significantly reducing what had been a very high death rate in childbirth and the first 5 years of life. I am working in 22 years. Less children are dying. The number of neonatal death, infant mortality rate is decreased than previously. So how's it being done? Remarkably, Concern isn't actually treating anyone or providing the medicines and equipment in the way that most development projects work. New ground is being broken with a completely new approach, investing time, expertise and encouragement to persuade communities in this part of Bangladesh to improve healthcare for themselves. When the program first started, we looked at, well, where are the poorest people going for advice related to health services, and they weren't going to the doctors, they weren't going to nurses, they were going to homeopaths, local pharmacists, to mother-in-laws. So the program really starts by working with them. Concern's working with leaders in religion and politics. This is Friday prayers, and the Imam is about to give health advice, passing on what Concern has encouraged him to learn. The project has reached into the very heart of the life of the region. আগে তো এগুলো ধরেন আমরা যেটা দেখেছি সেটা হলো সচরাচর মানে পারিবারিকভাবে তারা এটা সমস্যা ফিল করত এবং অনেক সময় এই সমস্যার কারণে মা ও শিশু ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মা অথবা শিশুর মৃত্যুই হয়ে যেত অথবা ধরো আমাদের কাছে ইমাম হিসেবে যখন আসতো আমরা হয়তো ওই পানি পড়া যেটা ঝাড়ফুঁক বলে এরকম কিছু দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করতাম. The project has taught those who've traditionally been the first port of call for the sick what medical help is available and how to send people to get it. Concern বাংলাদেশের মাধ্যমে পৌরসভায় এমএসপিপি এমএসপিপি প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার 24 জনকে এখানে আমন্ত্রণ করা হয় এবং সেখানে আমাদেরকে নিউমোনিয়া এবং ডায়রিয়া শিশু ডায়রিয়া যেটাকে বলা হয় এটার উপরে 3 দিনের একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল আমাদেরকে. ভালো দিক ছিল আসলে ক্রনিক ডায়রিয়া আমরা কিভাবে তাড়াতাড়ি নির্মূল করতে পারি অথবা আমাদের সীমানার বাইরে হলে আমরা হাসপাতালে পাঠাইতে পারি কিভাবে সেজন্য আমাদেরকে একটা রেফারেল স্লিপ দিয়েছে তাতে মোটামুটি শিশু মৃত্যুর হারটা অনেকটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে. Here's another life saved. Facilities in this hospital are limited, but this boy is getting treatment for pneumonia, which has been one of the biggest killers. And he's getting help because a homeopath sent him here. The community has been mobilized with an army of health volunteers, a network of people like Jasmine who go from home to home offering advice. They've been given training by instructors who were trained by Concern, and it means mothers are being reached too. যখন একজন মা গর্ভবতী থাকে তখন মাস যখন পুড়ে যায় তখন নানা রকম সমস্যা হয়ে থাকে. আমি দেখি যখন জরুরি মা যেমন পানি পড়তেছে বাচ্চা হচ্ছে না বা ব্যথা প্রচুর হচ্ছে ব্লাড ক্ষরণ যাচ্ছে কিন্তু বাচ্চা হচ্ছে না এরকম কিছু দেখে থাকলে আমি সরাসরি মাতৃস্বজনে নিয়ে যাই. ট্রেনিং যেমন এই যে মা ও শিশুদের যত্ন নেওয়া তারপরে বাচ্চাদের ডায়রিয়া কলেরা তারপর ফাইলেরিয়া এই ধরনের ট্রেনিং দিন আজ 12টার সময় ঘুমাইছিলাম তো 10টাতে ঘুমাইছিলাম মানে ঘুমোতে দেখি আর কি ব্যথা অল্প অল্প ব্যথা তারপরে থাকি জেসমিনাকে ডাকলাম জেসমিন আসলো আসি 1টার সময় আর কি নিয়ে গেছে ওইখানে
মাতৃমঙ্গে নিয়ে গেছে একটার সময়, তখন ওই বাচ্চা মানে এখানে নিয়ে যাওয়ার পরে বাচ্চা আর কি একটার সময় হলো, একটার সময় নরমালে অসুবিধা হইছিল, মনে করি অসুবিধা হয়েছিল। অসুবিধা তখন তো আমরা জানতাম না, মনে করিবেন এখন তো মনে করিবেন এরা আসি, মনে করিবেন এই কুমুটিতে থাকিয়া এরা আসি, মনে করিবেন ইয়ে করে দিয়েছিল, কইছিল কোনো ব্যথা বুথা হইলে আমাকে খবর দিবেন, আমরা নিয়ে যাব। মানে তখন হলেও হয়তো বাচ্চার ক্ষতি হতো, নয়তো মার ক্ষতি হতো, এমন কিছু না কিছু দুর্ঘটনা হয়েই থাকতো। অবশ্য এখনও বেশি কিছু হইতো না, হইতো। আর এখন মনে করেন আমাদের মতো ভলান্টিয়াররা যারা আছে এলাকার মধ্যে 3-4 জন, এক এলাকার মধ্যে 2 জন মানে দেখাশোনা করতেছে আর কি, সেরকম কোনো সমস্যা এখন ঘরে ঘরে আর হয় না। The youth have been engaged too. This play about polio encourages vaccinations against preventable diseases, promotes healthy and safe pregnancies, and gives advice on good hygiene. They're organised by the local ward health committee, groups of the great and the good set up throughout the cities. They are the champions of the child survival programme, pushing for more and better health care. এটা তো আমাদের কমিটমেন্ট আছে আর কি, এবং আমি যদি পরবর্তী যদি কোনো বড় নির্বাচন করি ইনশাআল্লাহ আমার এটা এর মধ্যে থাকবে আর কি, ইশতেহারের মধ্যে থাকবে স্বাস্থ্য খাতে আমি বাজেট বাড়াবো। আগে যে কিছুটা বাড়ছে আর কি, কিন্তু চাহিদা মোতাবেক আমরা দিতে পারতেছি না, আমাদের সামর্থ্য সেটা নাই আর কি, কিন্তু আগের চেয়ে বাজেট কিছুটা হলে বাড়ানো হয়েছে আর কি। That growing commitment to providing free or affordable healthcare to the poorest people brings clinics like this, providing tests, medicines and supplements to pregnant women, helping mothers-to-be and unborn children alike. It's a direct result of Concern Worldwide's work here without actually being provided by Concern. And that's the beauty of this bold new approach. It increases the number of people Concern's work can reach with limited resources. 20 years ago, Concern was basically running a clinic right here in this building. It was a clinic designed for the slum population. Our staff were nurses, doctors, and educated people who were out doing outreach work. Basically, Concern closed this clinic and said, aren't there other ways to help the poorest people access health services? It's great we're working here in this one city, but there's over 300 cities in Bangladesh, so what kind of impact are we having? How long is it going to last? So our staff, who were very used to providing services themselves, all of a sudden were found in a position where they had to encourage political leaders, teachers, pharmacists, homeopaths, health volunteers, and get them to come together and talk about health, get them to advocate to the mayor's office to allocate more resources. So that was a major change. A lot of talkings, a lot of explaining, and a lot of time spending on talking to these people, help them understand why they would invest their time for health, how their investment would bear fruit in the future, what they can expect from these projects, what would be their role. So we had to spend a lot of time explaining all these aspects. At that time, we not concerned about this subject, was not my headache. But when I see this program in the Soitpur and Soitpur municipality, this is my nearest municipality. This program was going on that municipality, and once time I visit that program, then this came my headache. Really, I am work in this program, my heart and soul. The idea began here in the bustling town of Saidpur in the north of Bangladesh in 1998. It was trialled here and in Parbatipur for 5 years and was such a success that Concern wanted to see if it could be used elsewhere. So, for 5 more years, it's been tried in another 7 urban areas. But before handing them over entirely to the people involved, Concern has carried out research to see how well it all worked and how to transfer the idea right across this country and into others too. So now she's 1 month, 6 weeks. 46 days. Do you find that they're helping all of the women equally? Yes, she's saying that they are treating the others equally. The results are just what Concern dreamed it would see. In 5 years, it's reached 1 million people, increased the number of women getting health care after giving birth to 1.5 times what it was, and it's had the same big increase in the number of children getting vitamin supplements to protect against illness.
It means the gap between rich and poor in access to healthcare has been halved, saving thousands of lives and improving countless more. A lot has been accomplished in a pretty short period of time. We've seen a dramatic increase in knowledge. They're very willing and now very able to go ahead and do these things on their own. কনসার্ন যেভাবে পারতো কনসার্ন যেটা আমাদের দিয়েছে এটা যদি আমরা চেষ্টা করি ধরে রাখতে চাই ধরে রাখতে পারবো। কাজে এটাতে একটা উদাহরণ দৃষ্টান্ত হলো যে এই কাজটা শুরু হয়েছিল সৈয়দপুর এবং পার্বতীপুর পৌরসভা। এই কাজটা ভালো দিক আছে বলে কিন্তু আরও 8টা পৌরসভায় কাজ হচ্ছে। আমরা অবশ্যই আশা করি 8টা থেকে কেন যত পৌরসভা বাংলাদেশে সবগুলো পৌরসভা শুধু না সারা বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে যেন এই প্রজেক্টগুলো হয় আর কি। And it's spreading further than that. Child survival programs have now begun in the countries of Haiti, Burundi and Rwanda. It's exciting. I mean, who would have believed that an organization that was running a slum clinic themselves could become a leader in defining a model that actually works to help the urban poor and can be replicated not only at national level but also has implications for urban areas around the world. I'm really proud of what's been accomplished here in Bangladesh.